Evet arkadaşlar, eee, en son bildiğiniz üzere oyun crash verip ben de kapatmıştım artık. Çünkü oynanmıyordu. Umarım bugün crash vermez. Oynayabilirim. Yani bitirmek istiyorum artık. Aslında sıkmadı ama başka oyunlar var oynayacağımız. Valhalla, Black Ops Cold War gibi. Onları oynamak istediğim için artık bitmesini istiyorum. Şurada bir şey var. Ya Detecting a vehicle nearby with at least 2 years worth of treatment inside. That's more than enough to wean our contact's friend off the treatment. All right. Ne oluyor lan? There's the vehicle with the drugs in it. Try not to destroy it. Got the vehicle. Where to? I found a safe location where our friend can pick it up. Sending you the coordinates now. Aldım gidiyorum şimdi. Lost diyor. Keşke yeri işaretleseydim. Çekil lan sola. Yine ambulans çaldık. Önceki bölümünden. Önceki insanları desteğe geçirmek görevlerinden neredeyse aynısını yapıyoruz. Of, yine adam öldürdük. Önüme atlıyorlar abi. Get out of the vehicle. I did what you Okay. asked. The drugs your friend needs are safe. They're in a truck that our AI Bagley will send you the coordinates to. I owe you. DedSec is looking to fill the ranks. You should join. Yes, I think we'll make a formidable team. Yaptık. Şimdi büyük ihtimal şey olacak. Değişelim. Albion'a geçelim. İkinci bir Albion olması çok iyi oldu bu arada. Herhangi bir fist stopper. Excellent. The more of us we are, the stronger we are. Welcome to DedSec. Yes, I'm ready to go bastard hunting with you lot. Good to hear. Yine Albion'dan birini aldık. Aşağıda şöyle diyeceğim. Benim şeyim yok mu? Arabam. Sen ne yapıyorsun? Ben Albion'dan lan zaten. Manyak herifler. Ona binemiyorum. Beni göremezsin ya. Hayır. Çabuk. No sign of the target. Over. Lock it down. Shit! It's just me. Hadi eyvallah. Atak site'a gidiyoruz, yani saldırı olan yere. Control, I've lost Hadi the gidelim. target. Arabası olan kimse yok mu ya? Yok herhalde. Gidelim mi? There. That does it. Dur lan. Ben Control, bineceğim add sana. suspects to Taksi. the most wanted list. Over. Taksideymiş lan. Gel de gel. Gidelim şuraya. Neresiymiş orası? Bir uzaksa... Valla oyun takılırsa bile başlamak istiyorum. Sürmek istiyorum şu an.
kilometre. 2300. Lan oyun takılmıyor. Derken takıldı bu arada. Kırk öfkesi sola. Tamam, sakin. Takıldın mı? Bence evet. Evet arkadaşlar, az önce oyun donduğu için tekrar başladım. Şimdi o görevi açalım, konuşsunlar ve oraya gidelim. Ya, konuşmaya gerek yokmuş. Şöyle yapacağım. Hiç arabayla uğraşamam. Hiç uğraşamam ama. Yani oyun bu donmalarından, kasmalarından gerçekten bıktırdı. O yüzden hiç yani şey yapacağım. Şuraya geleceğim. Burada görevi yapmaya çalışacağım. Tabi olursa. Ay, hijack yapacaktım. As, tamam. Sıkıntı yok. Güzel şimdi. Ve böyle gireceğiz büyük ihtimalle de, bir dakika. O şeyi değiştirmek istiyorum. Hiç gerek yok çünkü. Öyle bir şey. Edit. Sadece bunları mı kullanabiliyoruz? Tamam, bunu ver. Bu ne? So Deagle varken ne gerek var? Bunu ver. Tamam. Şimdi o ne? Ha, Albion'um lan ben zaten. This is the site where Nigel Cass was attacked, but surprise, surprise, his personal goon squad has already scrubbed the area for evidence. Why cover your tracks if you have nothing to hide? Looks like the work of the guilty, if you ask me. Yes, if you search for clues, I may be able to reconstruct the attack in augmented Ya da çok reality. yakında gitmemem lazım. You're a very useful machine, Ama ben Bagley. zaten Albion'um. There is a CTOS data relay nearby. That will have the data I need. I'm on it. Bir gelir illa ki ama. Command authorization code Delta November Charlie 001, Director Bir Nigel. dakika, yanlış yaptık ha. Sonuçta Albion'um ben lan. Ne olacak? İçeri girip şuna baksam yani. That should do it. Go back to the location of the incident to view the reconstruction. Bunu alamam büyük ihtimal. Dur evladım, dur. What? Right, I'm putting a stop to this. Get on the ground! Now! Dayı bir dur ama ya. Oh. Tamam, hepinizi öldüreceğim mecburum. Tamam, anlaşıldı. Ama Albion değil miyiz biz ya? Yani anlamadığım olay o zaten. Başka? Gel abi. Nereden anladı? Başka yok.
Başlat artık şunu seninle. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Araba devrilmiş, burada bir şey olmuş, patlamış. This does look like pro-terrorism, in the sense that it's both professional and in favor of terrorism. Okay. So he had access to military-grade devices. Unfortunately, that doesn't narrow it down enough. I'll have a look. Ne olmuş? Yap bakayım analizi. Searching facial recognition databases, and here he is, Radu Florin, an Albion employee in good standing, until he tried to drive an exploding truck into his boss. Radu? Oh, shit. Fam, that's the bloke put me onto Themis. My contact inside Albion. So Cass didn't orchestrate this attack to consolidate his power. It was an actual attempt to kill him. What the fuck did he find to make him desperate enough to do this? Roll it, Bugs. Look at that. Albion trucks with black boxes on the undercarriage, just like aeroplanes. I can track down the black box, which should lead us to the truck's current location. Run the truck's plates too. Of course. I'll also monitor Albion communications and 1,000 other little things you would appreciate. Looks like a disgruntled employee situation. Cass did something to seriously piss this guy off. That might be a good thing. We can exploit any sort of dissension in the Albion ranks. But let's make sure we're right. We need a better look at that truck. Tam anladık, uçtu. Ha. According to Albion radio chatter, they've moved the truck to the Tone bombing site. And here's something even stranger. They've moved Radu Florin's body along with it. The Tone site? Really? Albion has been coordinating recovery efforts at the site, which is rather vague. It's a dumping ground, innit? For problems they like to see disappear. If we find the truck, we find Radu. Agree. Şu yandaki yer neresi? Ha, orayı da. Ya bıktım ya. Allah'tan permadeti falan açmadım ya. Bir de onu açsaydım var ya. Evet, bu oyun sorunlu. Bir de ben galiba yanlışlıkla kaydı durdurdum. Devam ettirmedim. Olan şey zaten şuraya girmeye çalıştım. Yapamadım, sabotaj. Bagley, I'm ready for action. Buranın niye ki...
Niye bu kadar sıkıntılı ya? Sesi falan gidip duruyor. Şimdi de. Could be home cuddling with a cat. Having someone on our side who actually knows the law is a good idea. Ironically, running an illegal resistance group would be easier if we had someone to consult for legal advice. Şu an oyun sesi bir gelmiyor. Bozukluk var ama bilmiyorum nasıl çözeceğim. Kendime izdirdim yanlışlıkla. Sola dönmesini istiyordum ben onun. Ne oluyor ya? Arabaya giderken I'm at the site of the tone bombing. This is where Albion brought the truck used in the Finsbury attack. That's right, but what we don't know is why they brought it here. Let's see what I can find. Allah Allah, olaya gel. Baba. Allah Allah, olaya gel ya. Ne oluyor ya? Sürekli ses gidiyor bak. Kola algılamıyor falan. Yine buraya geldik yalnız. Where did you go off to? Drone, begin search. This is the truck used in the Finsbury attack. I have a VIN and plate. The dash cam is a shambles, but the local cameras picked up some audio. Worth a listen. Oh, Jesus. He's pretty burnt up. Happens when your truck explodes. Fuck. I used to see him around R&D. Did you know him? Hell no. But even if I did, I wouldn't... Arkadaşlar kesinlikle benden kaynaklanmıyor. Oyunda bir sıkıntı var şu an. Şu an oyunda bir sıkıntı var. I can talk about it. Know what I mean? Kolu da algılamıyor. I'm detecting several optics nearby with no life signs connected. That's where we should look for the driver's body. On it. This guy's been dead too long to be our attacker. Too much decay. Yes, from the state of decay, I'd say this person died, right around the tone bombing. So that's one mystery solved. Peki niye ya? Niye? Niye bu kadar çok kasıyor? Ben çıkabileceğim mi yukarı? Sanmıyorum da. Nereden çıkacağız oğlum yukarı?
Gelin gelin. Baba hareketlere bak ya. Ben çıkamayacağım. Dışarı çıkacağım diye girdim ben ona. Tamam, sıkıntı yok. Trail's gone cold. Let's regroup. Moving on, there's nothing here. Olaya bak abi, bu oyun niye... Ya detect olabiliriz arkadaş, bu kadar da olmaz ki ya. Running mi? Pek koşuyor havasında değilim ama şu bölümü bitireyim Allah aşkına, orada kafayı kaçacağım ya. Açacağım, şu bölüm bitsin lütfen. Bir daha uğraşamam. This is him. Has to be. He's got burns all over. There's a lump of damaged metal in his noggin that might once have been an optic. Yeah, but not enough to stop the almighty Bagley. I'm pulling everything down from his cloud storage now. I recommend How escaping from the cold do you have premises. to be to use this place as a dumping ground for dead bodies? If you consider that new bodies are constantly being unearthed from the Tone wreckage, they can kill anyone they want and get away with it. I've decrypted an audio file recovered from the attacker's body. Shall I play it? It's your show, Bags. He's launched them, Mum. This must be a joke. I can't believe these Themis drones have been above us all along. One system upgrade and they'll turn into... Might take months, but Cass could get the project back on its legs. Unless we destroy the drones themselves. The Themis data we wiped at Titus. Any chance you remember enough to retro-engineer a more... Do you want better? I can code a virus from the data itself. What possessed you to keep a copy of the Themis data? I asked him to. No sense in just flushing data. Never know what might come in handy or what you might learn. So, how do we use it to infect the drones? Albion's got a primary communications hub at Tower Bridge. Upload the virus there, fam, and all the drones get a dose. Let's do it. Şeye gideceğiz şimdi. Köprü, kule köprüsü şu arkada. Burası olması lazım. Oğlum burada bir yol var. Oraya niye bir yol daha yapıyoruz? Ha, orası yıkılmış geç. Tren yolu. Ben şu Londra'ya gitmeye çalışıyordum da. Tamam.
kalalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Evet, oyunu kapatıp açtım ve bu kulenin oraya geldim. Kule köprüsüne. Benim arabayı nereye getiriyor oyun? Buraya, tam karşıda. Çarpma ulan. Fren yaptırdım bir de ya. Hadi bana çarptı. Manyak araba. Abi çekil. Şimdi Albion karakteri lazımsa Albion karakter açarız. Bu Albion karakter. Bir edit de yapalım ona, silahlarını düzeltelim. Araba benimmiş. Nerede araba? Geri. This is Albion's primary communications hub, but there's more security here than there is around the Royal Met stash. You should start by destroying their encryptors. If your hacking skills are up to snuff, dominating a combat drone or two could help. Copy. Ay Allah'ın belası, aptal oyun ya. Önce bunlar mı bir şey almak lazım? Hadi ulan. Niye anasını satayım? Out of range. Yok ya. Allah Allah. Şu an fark ettim, drop girmiş baya. Kusura bakmayın, hiç farkına değilim. Onu düzelteceğim editle. Hiç farkında değilim, kusura bakmayın. Tekrar. Ama ben buradan oraya çıkmanın bir yolunu bulacağım. Hah.
Tamam, Albion değil mi burası? Telefona bak lan. Şimdi geber. Ay ben bunu editleyecektim. Bir şey yok, geçmiş olsun. Buradan geçersem şimdi... Ay. Bir şey olmadı. Bir şey olmayacak mı diyecektim. Buradan geçersem şimdi. Olmadı. Sen kimsin dayı? Baba bak harekete baba. Geri zekalı seni. Where's my backup? Got one. Where's the other? Güzel çıktım ha yukarı. Ben buradan çıkılmayacak falan zannetmiştim. That's it for the encryptors. You can now upload the virus using the central antenna. Copy. Upload the virus. Nereye? All right, here it goes. I'm reading incoming drones. Furnace drones. No. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. Deployed to arrest the suspect. Hangisi lan o? The upload's about half done.
Anything to make it faster, Max? Security breach. Drone reinforcements en route. Allah senin belanı versin oyun. Oyun Allah senin belanı versin oyun. Geç abi geç. Ay Allah belanı versin oyun ya. Olsun tamam. Devam edelim. Bakalım FPS'te bir düşme olacak mı yine? Ondan önce bir arkadaş gelmiş ama. Your teammate has sought out new accommodations in an Albion holding cell. Have London rents gotten that bad? You call upon the right gal. Let's go finish this thing. Umarım sadece video yüklememi ister. Harbiden what the fuck? O ne ya? Bir de onu mu açacağım? Az önce nasıl... Bu da değil ki. Haber drone'u. Bunların drone'larından yok ki anasını satayım. Şurayı açsınlar ya. La bir çekil lan. Ya sabır ya. Of. Ne istiyorsun ulan? Control, I've lost the target. Officer down. I say again, officer down. Ya sabır. Can anyone see the suspect? Buradan That's right. You wasted your time. Disengage. Suspect has disappeared. Hareketlere bak Allah'ım çıldıracağım şimdi.
Kaçınca bir bok olmadı kendisi. Well, that's the end of that harassment campaign. I'll inform our prospect. We're being contacted by our potential recruit. Patching them through now. Thank you. I'm in your debt. We don't need repayment, but we could use you. Why don't you join our squad? All right. I'm in. Let's have some fun. Hadi. Çüş. Tam üstüne anca böyle atılır ha. Tamam abi, haydi. Haydi. Falan filan yok. Hiç gerek yok. Ne değil açıkçası. Normalde buradan çıkacaktım. Allah razı olsun. Gel artık, gel. Right, going live. I'm reading incoming drones. Please don't say that they're Miss drones. No. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. Hangi birine bakacağım ben? I know it's big and intimidating as antennas go, but you have to stay close to it for the virus upload Out to of work. range. Allah'ım. Sen eksiktin ya. Allah'ım yarabbim. Upload won't continue until you get back to the antenna. Don't worry, it's more afraid of you than you are of it. Hayır. Kıracağım, yemin ediyorum kolu kıracağım. Yemin ediyorum kolu kıracağım şimdi. Abi yeter. Of. Bıktım yemin ediyorum. Bak yere de düşürtmüşüm de.
kol yok lan. Burada. Kolların joystickleri yok. Kolun joystickleri yok. Biri burada. Biri de burada. Allah Allah. Allah Allah. Bu oyun niye böyle ya? Your comrade is now taking an Albion-mandated timeout. You're up. I can take over. Let's get a move on. Allah aşkına. Niye sadece 7 tane? 3. kere çıkıyorum. 3. karakter. Bu da ölürse zaten. This is it. I'm reading incoming drones. Are they Themis? No. These aren't the algorithmically driven assassin drones. They're just the normal drones that also kill you. Drones are on their way to the suspect. Sen eksiktin ya. Kaç saniye? The upload's about half done. For Christ's sake. 150, haydi. Security breach. Drone reinforcements en route. Is beautiful. That's it for Themis, fam. No coming back from this.
Ne oluyor şimdi? Yes, the lights are lovely. I suggest you leave before someone gets the bright idea to turn yours off. Dayı açız. Manyak mısın lan? Hiçbir şey olmaz canım, hiçbir şey olmaz. Hiçbir bok olmaz. Cass's plan to use drones driven by some social algorithm to dispense justice has backfired. Do you think he's actually read any of those Greek myths he's named his drones after? What's to stop the next plan, and the one after that? Cass is the real problem here. We have to figure out a way to stop him. Easier said than done. Cass has an entire private army at his disposal, an arsenal of drones, weapons, and a great deal of people backing him. If we go after him, DESTEK will be pegged as the terrorists they already think we are. So we take the people's support away, fam? Bags and me have some thoughts on what we gotta do. You lot better come in for a briefing. Yine takımla konuşmaya gideceğiz. Ben şunu yapayım da şuraya açalım. Ben Albion'dan değilim kardeş. Hiç umurumda da değil. Keşke açılsaydın ya. Was Albion's automated propaganda hub you've thrown a spanner into. Ostensibly for broadcasting safety notifications to nearby optics, really all it does is bombard them with propaganda. Or rather, it did. The borough is ready to rise up. I dare say the jackboot's on the other foot. Here, here. Needs one more push, and this may be. Hiç umurumda olmaz. Anında buraya gidiyorum. Combat'ta festival anayım ama. Someone's made contact. Probably inspired by what we've done. Says he has information we'll be interested in. You should meet up. Moving out. Hadi. Hadi.
şunu da geçelim. Hadi. İzleyelim bakalım. Albion confirms that the explosions seen in the skies over London were indeed an Albion drone project that was sabotaged by the DESTEK insurgency. In an exclusive interview with GBB Radio 1, Albion founder and CEO Nigel Cass had this to say. Truth is, the supposed freedom fighters of DESTEK have made London less free. That drone project was meant to replace Albion boots on the ground, let the city get back to normal, but now I can't in good conscience stand my people down. That's not how I lead. Cass went on to implore listeners to treat any suspected DESTEK operatives as terrorists and to immediately report them to Albion. What a fucking lie! He was a millimetre from killing everyone even thinking about standing against him. And now he's playing the victim. And it's working. Sorry, that was too cheerful. Sadly, it's working. Too sad? It's what he does. Scares the shit out of people, then swoops in and plays the hero. We've got to show them what he really is. So that's his weakness, his image. If we shatter that, he falls apart. Yeah, some of us had an idea about that. Go ahead, Bagley. This is Claire Waters, political dissident and podcaster, reported missing after teasing a salacious upcoming episode. Sadly, it never aired, so all we have is this. On the next episode of Buccaneer Radio, I'm chatting with someone from deep inside Nigel Cass's inner circle. He's promised me something that will expose Cass as the tyrant I know he is. This is gonna blow the roof right off White Tower. See you next week, pirates. Nigel would have spun that interview if it was spinnable. If he went after Waters for it, that tape's a smoking gun. We've got to have it. Claire was known to broadcast out of Freight 1. You should begin searching there. Claire Waters appears to be an equal opportunity muckslinger. Albion is her target of choice, but she's railed against tech genius Sky Larson, SIRS, and Van Kelly. Opinionated, isn't she? We could really benefit from PR management. We should see if she wants to be the voice of DESTEK. She's been digging in Cass's shit. Bekle, çok konuşuyorum, bekle. Ona ne? Ne yapıyorsunuz lan? Seni ben atıyorum aga. İstersen şeyin olsun. Umurumda olmaz. Okey, stüdyo bilmem ne. Tamam. Hop. Direkt festivalinizi atalım çünkü oyun kapanıyor, takılıyor, bir şeyler oluyor. Abla çekil, belanı ver. Claire used to broadcast from somewhere around here. That's all I've got, I'm afraid. Bloody analog technology. She must have her share of enemies, and if we could find her, they could too. Let's move. Senin ben be... I found a potential recruit for you. Drop in a pin on your map. Aga neresi orası? Ben niye durduk yere sinir oldum ya? Nerede olduğu belli değil. Üstte miymiş? Altta. Yo. Ey Allah'ın belası oyunu ya. Ha in. Possible hostiles near your location. Moving to the hostiles' location. Received, we are in pursuit. Neresi ulan, neresi şu ya? Where did they go? Shit.
Another advocate for truth and justice murdered by the machine. We're never going to win this fight, are we? I'd love to listen to you moan all day, but perhaps investigating her murder would be a better use of our time. You're right, Bagley. We can still do some good here. Let's look around. They got everything but her tablet. Run a scan, please, Bagley. Slightly more than the usual security. Can't just barge past it. It'll take at least a polite cough and an excuse me. Give me a moment. Have a look at this graffiti, Bagley. A bit much, wouldn't you say? Claire did release several podcasts critical of Clan Kelly, which you'd think they'd be used to by now. They're a criminal gang. They shouldn't expect flowers and thank you notes. This doesn't seem like their style. Something's wrong here. We have some foot traffic here. Several individuals. Boots rather than shoes. One with a tread unique to a certain paramilitary supplier. I think it's from their autumn collection. These must be Albion's boots. Tablet unlocked. Claire seems to have logged conversations on it. Okay, you've agreed to speak on the record. You are an intelligence technician at Albion and work closely with Nigel Cass, correct, Mr.? Just you. I can't believe I'm doing this. If they were to find out. I know. Only have to step outside to see how Albion treats people. What do you have for us? Proof that Nigel Cass was complicit in the bombings. What? But that's... Here, transfer it to this secure storage drive. How solid is this information? It's a recording of him talking to some... Security, drop your weapons! You can't do this! Gather all her equipment and get it to the carousel. Do. Take that Lots of visibility here. She can stay here. Gang vengeance is an horrible crime, ain't it? Fuck me. Cass sent a squad of his goons for Claire and that other bloke. That recording's gotta be the real deal. Bastard knew about the bombings. Albion must have Claire's equipment then, along with the audio file evidence. This is exactly what we need to bury that fucker for good. Nigel Cass will answer for the blood on his hands. We will get justice for Claire and that whistleblower. The Albion gunman said something about Carousel. Could mean Carousel Plaza. Albion's propaganda. Araba kullanmıyorum ben bu oyunda. Çünkü kasıyor. Oo, arabaya bak. Dayı sen neymişsin ya? Araba yokmuş oğlum. There's a potential recruit you may want to check out. Pushing your Potansiyel location. rekoytunu şimdi başlatma. Beklemişsin de boksun. Öyle değil. Zekalı. Recording equipment. Kaydetme malzemesini almam lazım. The stolen evidence is here somewhere. Watch out. Albion security is thicker than whoever cleaned up that crime scene. There's also a lot of them around. Not of a mind to go easy on any Albion twat I meet. Not after seeing what they did at Freight 1. Yes, well, let's focus on finding Claire's equipment, shall we? Gel de gel. Right weapon out! De ölmeyeceğim.
Hayır. Donma, Allah aşkına donma bir kere. Evet arkadaşlar, bu bölüm oyun çok kapanıp durdu ama bir sonraki bölümde umarım kapanmaz. Telafi etmeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.